Sie konnte nicht mal die Karte lesen. Das war der Witz des Abends vom Milliardär selbst. Der Raum lachte. Sie nicht. Doch als die schwarze Kellnerin jedes französische Wort ruhig und fehlerfrei korrigierte, verstummte das Lachen. Das ist keine Geschichte bloßer Demütigung. Es ist eine Geschichte über Genialität, verborgen, bis sie spricht. Die Kristalllüster im Maison Belle Fontaine, einem exklusiven französischen Restaurant im Herzen von München, funkelten wie gläserne Sterne. Weiße Tischdecken flossen über runde Tische. Kristallgläser schimmerten im warmen Goldlicht. Leise klassische Musik erklang aus einem Flügel in der Ecke, während der Duft von Trüffelbutter und Rosmarinlamm durch den Raum strömte. Das Restaurant war an diesem Abend ausgebucht, Wochen im Voraus reserviert. Die Elite der Stadt saß an ihren Plätzen, gedämpfte Stimmen, glänzende Uhren, gezielte Präsenz. Am Zentrum des Raumes saß ein langer Tisch, an dem Laurence Duval Platz genommen hatte, ein Milliardär, bekannt für seinen Charme ebenso wie für seine Arroganz. Er lehnte sich zurück, flankiert von Venture-Kapitalgebern und Beratern der Private Equity, alle mit teurem Bordeaux-Glas in der Hand, ihr Lachen etwas zu laut. Heute wurde gefeiert, ein neuer internationaler Fonds war abgeschlossen, und Laurence wollte beeindrucken. Ein Sommelier trat heran und präsentierte das Degustationsmenü, ausschließlich auf Französisch, wie es im Maison Belle Fontaine Tradition war. Gedruckt auf handgeschöpftem Elfenbeinpapier, elegante Typografie, bewusst unübersetzt. Kurz darauf trat sie an den Tisch, Clara Lehmann. Mitte 20, eine schwarze Kellnerin mit makellosem Auftritt, die dunklen Haare streng zu einem tiefen Knoten gebunden, das weiße Hemd perfekt gebügelt, der Notizblock in der Hand. »Bonjour«, sagte sie freundlich professionell. »Darf ich mit den Vorspeisen beginnen?« Ihr Ton war höflich, ruhig, respektvoll. Doch als Laurence die Karte betrachtete, runzelte er die Stirn. Er versuchte, ein Gericht vom unteren Teil der Karte auszusprechen. »Ich nehme das, füge er A mit. Was ist das?« Bulle Beze winkte mit der Karte wie mit einer Fahne. Clara neigte den Kopf leicht. »Möchten Sie das Foie Gras mit der Bouillabaisse, Monsieur?« Er blinzelte, dann grinste. »Foie Gras«, sie wiederholte es ruhig, korrekt ausgesprochen. Laurence grinste breiter. »Na, sieh mal einer an. Sie kann ja lesen«, er wandte sich seinen Gästen zu und lachte leise. Dann, lauter, »sie kann nicht mal die Karte lesen.« Lachen explodierte am Tisch. Einige Gäste schauten Clara an, als wäre sie eine Belustigung zwischen zwei Bissen Entenkonfit. Claras Haltung blieb aufrecht. Ihr Lächeln blieb nicht mehr warm, sondern kontrolliert. Ihre Augen blieben still, aber hinter ihnen blitzte etwas auf. Ihre Finger umschlossen den Stift fester. Die Knöchel traten leicht hervor. Sie sagte nichts. Niemand sagte etwas zu ihrer Verteidigung. Clara nickte nur, drehte sich ruhig um und ging. Ihre Schritte leise, das Tablett ruhig. Als sie durch die Tür zur Küche verschwand, verklang das Lachen langsam. Doch die Worte „sie kann nicht mal die Karte lesen“ blieben, nicht weil sie schockierten, sondern weil sie es nie taten. Würde lag nicht in dem, was sie sagte, sondern in dem, was sie nicht sagte. Nur ein paar U-Bahn-Stationen von den glänzenden Fassaden der Münchener Innenstadt entfernt, in einem ruhigen Altbau im 4. Stock, lebte Clara Lehmann ein ganz anderes Leben als das, welches sich ihre Gäste vorstellten. Die Wohnung war klein, aber jeder Winkel war erfüllt von Wärme und Zielstrebigkeit. Reihenweise Sprachbücher, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, füllten das Regal. Auf ihrem Schreibtisch lagen Notizzettel in eleganter Handschrift, mit Gedichten, Vokabeln, kleinen Randbemerkungen. Der Duft von Ingwertee lag in der Luft. Auf dem Fensterbrett stand ein kleiner Globus neben einer flackernden Kerze. Im Nebenzimmer lag ihre jüngere Schwester Mia auf dem Boden, umgeben von Schulbüchern, ein Kopfhörer halb vom Ohr gerutscht. Clara saß neben ihr und half ihr bei einer Geometrieaufgabe. Ihre Stimme ruhig, klar, geduldig. »Warum muss ich das alles überhaupt lernen?« fragte Mia genervt. Clara lächelte sanft. »Weil Wissen dir Optionen gibt. Und das ist etwas, das dir niemand nehmen kann.« Es war Dienstag, Mitternacht. Später, als Mia im Bett war, stand Clara in der kleinen Küche, trank Tee und schlug ein Notizbuch auf, gefüllt mit französischer Poesie. Sie begann laut zu übersetzen, die Aussprache klar, der Rhythmus elegant. Dann wechselte sie ins Italienische, probierte Sätze halblaut aus. Das war ihre wahre Welt. Nicht das Restaurant. Nicht die Blicke und Witze von Männern, die glaubten, ihr Akzent bestimme ihren Wert. Ihre Wohnung war ihr Schutzraum, gefüllt mit Erinnerungen und einer bedeutungsvollen Stille. Rückblenden kamen und gingen in dieser Nacht.
Jahre zuvor stand sie in einem hell erleuchteten Hörsaal an der Sciences Po in Paris, analysierte selbstbewusst eine Passage von Montesquieu. Ihr Professor, ein weißhaariger Diplomat mit Stock und dicker Brille, sah sie mit aufrichtiger Bewunderung an. Clara Lehmann, sagte er und tippte mit dem Stock auf den Boden. Wenn Frankreich noch ein Ministerium für Genialität hätte, wir würden sie zur Kulturbotschafterin ernennen. Die Studierenden lachten, applaudierten ihrer sprachlichen Präzision. Clara studierte dort mit einem Vollstipendium. Ihre Zukunft schien grenzenlos. Dann kam der Anruf aus Deutschland. Ein Schlaganfall ihres Vaters. Die Mutter längst verstorben. Mia noch in der Schule. Clara zögerte keine Sekunde. Eine Woche später war sie zurück in München. Einen Monat später arbeitete sie im Maison Bellefontaine, dem Restaurant, in dem ihre Eltern einst ihren Hochzeitstag gefeiert hatten. Das Stipendium konnte nicht warten. Die Stadt schon. Ihre Brillanz aber blieb verborgen hinter Schichten von Alltäglichkeit. Noch immer las sie politische Theorie bei Lamplicht. Noch immer übte sie französische Aussprache beim Abwasch. Noch immer übersetzte sie Gedichte, Zeile für Zeile, nicht für Applaus. Für sich. Die Welt hatte ihrer Stimme keinen Platz eingeräumt. Also baute sie sich selbst einen. Am nächsten Abend im Maison Bellefontaine klangen erneut die leisen Töne von Besteck auf Porzellan durch den Raum. Der goldene Schein der Lampen, die glänzenden Weingläser, die zurückhaltende Eleganz, alles wie gewohnt. Für Clara Lehmann war es eine weitere Schicht. Gleiches Hemd, gleicher Notizblock, gleiche ruhige Professionalität. Doch der Schmerz vom Vorabend schwelte noch. Sie warf einen Blick auf den Tischplan. Ihr Herz zog sich zusammen. Tisch 12. Wieder Lorenz Duval. Diesmal mit einer neuen Gruppe, Tech-Manager aus Berlin und dem Silicon Valley. Teure Maßanzüge, kantige Kiefer, Uhren, die mehr kosteten als ihr Jahresgehalt. Schon bevor die Weinkarte auf dem Tisch lag, hallte Gelächter von dort durch den Raum. Clara trat näher, um Wasser einzuschenken. Ruhig, gezielt. Ihre Augen auf die Gläser gerichtet, ihre Ohren aber hörten jedes Wort. Bevor wir weitermachen, abonniere den Kanal, gib uns ein Like und schreib in die Kommentare, woher du kommst. Also gestern Abend, begen Lorenz insaner dwont lassigen art, hab ich mal versucht, auf Französisch zu bestellen. Aus Spaß, verstet sich. Die Kellnerin, got beschütze sie, war valig überfordert. Als had ich sie gebeten, ihn Differentialgleichung zu losen. Gelachter. Fuhr fort, die hat das foie gras gestottert, als wars Morsecode. Ich wollte schon in Taschenlamp reichen. Wieder lachen. Ihn Frau am Tisch bügt sich nach vorn. Wetten, die denkt, Champagner spricht man wie Shampoo aus, sie zog die Silben genuslich in die Lang. Claras Haltung verandert sich nicht. Sie fühlt Lorenz Glas, dann das seiner Gast. Blick gesenkt. Gesicht neutral. Doch in ihren Augen geschah etwas wordy scharf, klar, wie Stahl, der sich formt. Sie dreht sich ohne ein Wort am verlies den Tisch. Im Gang, nahe der Servicestation, sprach sie ein neuer Kollegen, Jonas, ein sympathisker Student mit ehrlichen Augen. Ja, ich hab das eben gehört. Jetz die gut? Clara sucht leicht mit den Skulpturen. Ich hab Schlimmers gehört. Jonas sugert. Denkst du manchmal drüber nach, was sie sagen? So richtig? Clara sah in ihnen Moment langen. Ihr Blick wurde wake. Sagte sie ruhig. Warum tust du es nicht? Sie sah Kurs in Richtung de Gastrom Zurich. Nach immer war leises Lachen zu hören. Dan wieder zu ihm. Weil sie, wenn ich es Tuesday, sagte sie mit gleichbleibender Stimme, nicht wissen worden, wohin sie schauen sollen. Jonas blinzelt. Wassen't nicht, was sagen sollt. Clara lächelt schwach, wissend, fast trotzig. Dan zog sie skurs glatt, hab Tablet trat Zurich in den Raum. In den selben Raum, in dem man Tag für Tag die falsch aussprach. Doch ihr Schweigen war kein Aufgeben. Es war eine Strategie. Nach in derselben Nacht wurde der Hauptspital der Maison Bellefontaine geschlossen, für ein privates Weintasting, exklusiv für einflussreiche Investoren. Der Abend war entscheidend, das Restaurant sucht neue Kapitalgeber für die geplante Expansion nach Paris und Genf. Viel der Anwesenden waren Entscheidungsträger. Der VIP-Raum war verwandelt worden in ein kurzendlich getauschts Refugium. Jeder Platz gedeckt mit finstem Kristall, handgenaten Letterminus und frisken Wildblumen. Die Atmosphäre war gespannt, wortvoll, kontrolliert.
Clara war vom Restaurantleiter persönlich für den Abend ausgewählt worden, wegen ihrer Erfahrung mit komplexem Weinservice und ihrer stillen Präzision. Sie nahm die Aufgabe ohne weiterreden, auch wenn ihr Pool sich beschleunigt, als sie los, wer in diesem Abend ebenfalls geladen war. Lorenz Duval. Schon wieder. Hat seinen üblichen Platz genommen, gelehnt im Stuhl, Weinglas in der Hand, seine Stimme spielt mit dem Raum, performt wie ein Schauspieler mit zu großem Ego. Umgeben von Immobilienmagnaten, Risikokapitalgebern und ein paar ehrgeizigen Anwälten. Der Sommelier trat vor, ihnen seltenen Wein zu präsentieren, ein Chateau O'Brien, Jahrgang 1989. Lorenz warf einen Blick auf das Etikett und rief laut. Dieser hier. Der Chateau hat Bon. Der Sommelier stockt. Monsieur, das spricht man. Lorenz winked ab. Schon gut, ist nur Wein, kein Geschickstest. Vereinzelt, nervos lacher Gingen durch den Raum. Der Sommelier wich ihnen Schritt zurück. Sein Wangen roteten sich. Clara hat das Beobachtet, ruhig, unbewegt, Tablet mit Gläsern in der Hand. Dan trat sie vor. Gelassen. Sich her. Ihr Haltung makellos. Ohne jed min zu versichern, tat sie eins der Weingläser aus und sagte in ruhigem, klarem Ton. Es heißt Chateau O'Brien, Monsieur. Der Raum erstarrt. Ihr Augen treffen sein. Sie fuhr fort. Und sie haben in Gerät mit und l'Orange kombiniert. Mutig aber nicht ganz falsch. Für ihn sieken war das einzig Gerach das Abelgen einer Gabel. Ein Gast am Ende Tisches blinzelt. Ein anderer hab überrascht die Brau. Ihr Gendwo lach gemmen Kurs, skakierter als amusiert. Lorenz lach ungefähr. Clara stand still. Nicht cool. Nicht aggressiv. Nur felsenfest sich her. Sie nicht hofflich und dreht sich Setzt ihr Arbeit fort. Zum ersten Mal an diesem Abend bleib Lorenz Duval ohne Point. Die still, die hinterlies, sagt die als. Und dieses Mal lacht niemand. Die still nach Claras Korrektur war nicht einfach peinlich. Sie war elektrisiert. Etwas war zerbrochen. In Fassade, in Ordnung. Dan durchbrach in ruhig Stimme die Spannung, von einem Mann am anderen Ende Tisches. Wundervoll ausgesprochen, sagte Jacques Moreau, ein französischer Investor mit feinem Geschmack für Bordeaux und für Diskretion. Bügt sich leicht vor, sen Blick nun ganz auf Clara gerichtet. Sie bleibt gefasst, nicht leicht. Ich habe in Lyon studiert, sagte sie ruhig. Später in der Sciences Po in Paris. Und ein Praktikum bei der UNESCO absolviert, bewehr wir weitermachen, abonnier den Kanal, gib uns ein Like und schreib in die Kommentar, woher du kommst. Ein Likes Murmeln ging durch den Raum. Kopfe drehten sich, Blick wurden getaut. Selbst das Kurzenlicht schien innezuhalten. Lorenz saß starr da, der Kiefer leicht angespannt. Ein weiterer Stimme erhob sich, eine Frau mit scharfem Haarschnitt und nach scharfem Gedächtnis. Moment. Clara Lehmann? Ich kenn den Namen. Sie haben Deutsch beim Genfer Forum über Mehrsprachige Diplomatie gesprochen, vor 5 Jahren. Sie waren kaum 20. Clara want sich leicht, ihr Stimme bleib ruhig, sachlich, unaufgeregt. Ich wurde eingeladen, ein Paper über Sprachvorurteile in der internationalen Konfliktmediation zu präsentieren. Kein Stolz. Nur Tatsachen. Klar. Unlugbar. Gemmen flustert, was macht sie als Kellnerin? Clara lachelt schwach. Es erreicht ihr Augen nicht. Das Leben hat sich geändert. Mein Family braucht mich. Also kam ich zurück. Ich arbeit. Ich lern. Ich wort. Ihr Wort hingen schwer im Raum, schwerer als jeds Weinaroma. Ein Gast nickt langsam, mit Respekt. Ein anderer legt sein Serviette nieder, als sei etwas Heiliges geschehen. Und Lorenz? Sagte nix. Das Glitzern in seinen Augen war verschwunden. Der amusiert Hochkommt verfliegen. Zurück bleib leer. Violeicht Unsicherheit. Violeicht Scham. Der Raum hat sich verändert. Und mit ihm die geschickt. Nicht mehr die Kellnerin, die nicht lesen kennt. Sondern die Frau, die Thiel der Karte selbst hat schreiben können. Minuten später, während im VIP-Raum noch immer geflüstert und gedeschelt wurde, trat die Besitzerin de Maison Bellefontaine aus einem Seetangang. Madame Delphine Marchand, ein Wordival Franzosen in ihren 60ern, hat Veals mitantwort. Clara, sagte sie sanft und winkt sie zu sich.
Worden Sie mich unterstützen? Ein Grupp internationaler Gast ist soeben im Loungebereich getroffen. Es war ein Weinkäse-Tasting geplant, aber der Übersetzer hat abgesagt. Nach dem, was ich eben gehört habe, glaube ich, wir sind in besseren Händen. Clara zagert nur einen Herschlag, dann nickt Sie. Sie legt ihr Skurs ab, strich sich in blond Strani aus dem Gesicht und Falk Delphine durch den goldenen Fleur in die Lounge, mit glanzendem Parkett, flackerndem Kamin und gedämpftem Licht. Das sind elegant gekleidet Gast aus aller Welt sassen und kleinen Tischchen. Auf dem Tresen, selten Käsesorten, Jahrgangsen aus Bordeaux, der Toskana, dem Lortal. Clara trat nach vorn, ohne Mikrofon. Es war nicht nötig. In Makelosum, melodiskem Französisch begen Sie. Nous voyagens à travers l'ignoble et la fromageri de mémoire. Sie uxelti notlos ins Italienisk, sprach über die Herkenfeet de Gorgonzola, die Zitrusnoten eins Barbaresco, die Poesie von Brie in Pariser Seitenstrassen. Sie übersetzend nicht einfach Sie erzählt Geschichten. Das Publikum war gebannt. Selbst das Kuchenpersonal lugt hinter dem Tresen hervor. Immerhin, die Hostess, die Clara vor Jahren in Gerbietet hat, legt in Hand auf ihr Herz. Und Lorenz? Stand im Hintergrund. Die Arm verschränkt. Schweigend. Sein Überlegenheit, verfliegen. Sah nicht mehr in Kellnerin. Sah in Offenbarung. Als das letzte Glas in geschenkt war, blickt Clara über die Gruppe. Sie uxelte ins Deutsche. Ihr Haltung aufriegt, ihr Stimme klar. Sprach ist der Spiegel der Seele. Und Hut abend. Sie hielt in, lächelt leicht. Hoff ich, Sie haben beide geschmeckt. 3 Sekunden still. Dan, Applaus. Nicht hofflich. Weil, ehrlich. Menschen erhoben sich. Ein Mann in der ersten Reihe wischt sich die Augen. Eine Frau flüstert ihrem Partner zu, Sie sollt auf einer Tedbühne stehen. Clara verbeugt sich dissent. Bescheiden. Und Deutsch strahlend. Sie hat diesen Moment nicht verlangt. Aber Sie hat in sich verdient. Nachhall und Wandel. In den folgenden Tagen verbreitet sich die Geschichte. Die Mersprachige Kellnerin, die den Raum verandert, ein Flüstern, das zu einem Ruf wurde. Schon mit der Walk wurde Clara ins Büro von Madame Marchand gebeten. Sonnenlicht fiel durch die hohen Fenster. Delphine sah Sie mit ernster Freundlichkeiten. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen, sagte Sie. Wir expandieren nach Paris und Genf. Und wir brauchen jemanden, der unser Teams in Arbeit. Jemanden, der Sprach versteht. Und Menschen. Und Takt. Sie beugt sich vor. Ich macht, dass Sie dies Person sind. Claras Lippen öffneten sich leicht. Ihr Stimme war leise. Sie machten, dass ich, die neuen Teams trainiere? Ich macht, dass Sie das Herster Mark mitgestalten, antwortet Delphine. Titel, International Koordinatorin und kulturell Beraterin. Clara schluckt. Zum ersten Mal seit langem fällt sich in nicht verschlossen, sondern offen. Spätgerechtigkeit. Zur selben Zeit, in einem gläsernen Konferenzraum im Münchener Norden, fand ein anderes Meeting statt. Lorenz Duval, nach immer gezeichnet von seiner öffentlichen Blamage, sah sich unangenehmen Fragen gegenüber. Bewehr wir weitermachen, abonniere den Kanal, gib uns ein Like und schreib in die Kommentar, woher du kommst. Einer der europäischen Partner, selbst Absolvent der Sciences po erinnert sich an Claras Vortrag über Sprachethik. War zudem ein alter College von Claras Professor. Lorenz verhalten wurde zur Gefahr, still, aber entscheiden. Ohne großes Aufheben wurde aus dem Expansionsprojekt entfernt. Ein würdiger, respektvoller Nachfolger übernahm. Als Clara de van Erfier, durch einen skutsternen Assistenten in der Mitarbeiterek, sagte dieser nur leise. Wir hatten damals, keine Ahnung. Clara blinzelt nicht. Das hat niemand, sagte Sie ruhig. Bis Sie zuhören. Dann ging Sie in ihm vorbei, aufriegt, mit erhoben im Kopf. Nicht mit Ratsch. Sondern mit Würde. Im Spiegel der Umkleid sah Sie sich selbst. Noch immer Clara. Aber endlich, nicht mehr unsichtbar. Epilog ein neues Sprach. Im Klassenzimmer war still, nur das Kratzen von Stiften war zu hören. Clara stand vorn, die Weißblas ordentlich in die Dunkelhose gesteckt. Hinter ihr stand auf der Tafel, Service Französisch mit in Wahid, Vokabular mit Kultur. Im Französischen, sagte Sie, servieren wir nicht nur. Wir präsentieren. Wir empfangen. Jed's Wort hat geschickt. Zen Mitarbeitend horten gebannt zu, Coach,
Gastgeber, Servicekraft, sogar ein neuer Spüler. Alle notierten Ifrig. Einige Mermelten Wörter lies nach. Clara Lachelt. So wachsen wir, gemeinsam. Später im Abend, Zurich in ihrer kleinen Wohnung. Bucher samten nach immer die Wande. Jazz spielt leise. Auf dem Kuchentis, ein Gerums Foto. Clara, in Gefangen mitten im Satz vor der Tafel. Unten stand in Clara Schrift. Clara Lehmann. Nicht nur in Kellnerin. In Stimme, die gehört werden muss. Mia, ihr Schwester, hielt es hoch und die Grinsaint. Ich dacht, wir stellen es neben das Butchergel. Clara lacht leise, gereit. Klingt, als wär ich wichtig. Bist du, sagte Mia. Sie umarmten sich. Leise. Stark. Zeitlos. Letztendlich sehen. Ein Mutter sitzt mit ihrer kleinen Tochter, hoch den 7, im selben Restaurant, in dem Clara einst verspottet wurde. Huch steht Clara im Eingang, erklärt ihnen alternative paar samt und die fließend das Dessertmenü auf Französisch. Das Mädchen zupft im Armel ihrer Mutter. Mama, sie klingt wie ein Prinzessin. Die Mutter schaut einen Moment hin, wake ein Blick. Nein, sagt sie. Sie ist etwas Besseres. Sie ist brillant. Clara dreht sich, bemerkt das Kind, und zwinkert. Dan, Schwartblend.